হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। যে আনিল প্রেমা ধনা করুণা প্রচুর। কাহা মোরা স্বরূপ কাহা সনাতন। কাহা মোরা স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন। কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবা। যে আনিল প্রেম ধনা করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। কাহা মোরা ভট্ট যুগ কাহা কবিরাজ। এককালে কোথা গেলা গোরা নটরা। এককালে কাহা গেলা গোরা নটরা। যে আনিল প্রেম ধনা করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা গেলা আচার্য ঠাকুর। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।
যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় প্রভুপদ জয় প্রভুপদ, প্রভুপদ জয় প্রভুপদ।
So welcoming every devotees, all Vaishnavas for the day 4. So today there will be Madhurya Kadambini 5th part. So after this continuation by 10:45-11 is Grace Gauranga Darshan Prabhu's class, and then evening 4 o'clock yoga session, and then 6:30 next session. By 6:45 is Grace Gauranga Prabhu is coming from Chowpatty. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shanjavani Pastatadesha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So yesterday we discussed the 3rd chapter, Anartha Nivritti and the different types of anarthas. நேற்று 3வது அத்தியாயம் அனர்த்த நிவிருத்தியை பார்த்தோம். அதில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு விதமான அனர்த்தங்களை பற்றியும் பார்த்தோம். And how they are destroyed at different rates. பல நிலைகளில் அது எப்படி நமக்கு தடையாக இருக்கின்றது என்பதையும் பார்த்தோம். And the slowest rate of destruction is for which anartha? அதாவது எந்த அனர்த்தமானது நமது பக்தியில் மிக நம்மை தாமதமாக ஆக்கக்கூடிய அனர்த்தம் எது? அபராதங்கள். There were the 4 types. Yeah. So 4 types, and the slowest one was aparad, which is only destroyed in bhava and prema. Yeah. அபராதங்கள் தான் பாவா நிலை வரை நம்மை கொண்டு செல்கின்றது. பாவா நிலையிலும் இது இருக்கின்றது அபராதங்களின் விளைவு. So as the anarthas are destroyed, of course, before bhava we go through different stages. One stage is called Nistha. இந்த பாவா நிலைக்கு முன்னாடி நம்ம பல நிலைகளுக்கு போறோம். அதுல ஒரு நிலையானது நிஷ்டா நிலை. If we reach Nistha stage, it does not mean that all the anarthas are gone. நம்ம நிஷ்டா நிலையை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படினா எல்லா அனர்த்தங்களும் போய் விட்டது என்பது அர்த்தம் அல்ல. But they are destroyed to the extent that it does not obstruct bhakti too much. ஆனா அந்த விளைவு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா நம்ம பக்திக்கு வந்து அது பெரும் தடையாக இருக்காத அளவிற்கு அதனுடைய தாக்கமானது இருக்கும். So of course in the Bhagavatam there are these verses which refer to the stage of Nishta, which I described in the first day. நான் வந்து இது வந்து பாகவதத்தில் இந்த நிஷ்டா நிலையை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதை பற்றிய குறிப்புகளை நான் முதல் நாள் அன்று உங்களிடம் எடுத்துரைத்தேன். So this verse Srinvatam describes how Krishna in the heart destroys the anarthas. கிருஷ்ணர் இதயத்தில் இருந்து கொண்டு எவ்வாறு அனர்த்தங்களை நீக்குகின்றார் என்பதை இந்த பதம் குறிக்கின்றது. So that is the anartha nivritti stage. அதுதான் அனர்த்த நிவிருத்தி நிலை. And then we come to the stage of Nishta. அதற்கு பின்னால் நாம் நிஷ்டா என்கின்ற நிலைக்கு வருகின்றோம். That is described here by the words bhaktir bhavati naishtiki. இந்த பக்தி பவதி நைஷ்டிகி என்கின்ற வார்த்தையினால இந்த விஷயமானது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. And it says nashta prayeshu abhadreshu. Doesn't say completely destroyed, but almost destroyed. நஷ்ட பிராயஷ் அபத்ரேஷு மூலமா முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்லல, ஆனா பெருமளவுல அழிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So therefore this is the stage called Nishta, where we do have anarthas, but they're not so prominent anymore. இந்த நிஷ்டா நிலையில அனர்த்தங்கள் இருக்கும், ஆனா அனர்த்தங்களுடைய விலை வந்து பிரதானமானதாக இருக்காது. So we also saw the Vishnu Chakravarti describes that if we're at anishta stage, then we have all these different things like Tarangarangani and Ganatarlata and Niyama Akshama and Vishaya Sangara, Vyuda Vikalpa and Utsahamahi. நம்ம வந்து அனிஷ்ட நிலையில் இருந்தோம் அப்படின்னா விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் கூறுறார், அப்போ விகட விகல்பா தரங்கரங்கினி போன்ற விஷயங்களோட விளைவுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்றார். So in this chapter Vishnu Chakravarti describes Nishta by having an absence of 6 particular qualities.
இங்கே வந்து நிஷ்டா என்கின்ற நிலையில் இந்த 6 குணங்களுடைய விளைவுகள் இல்லாதது தான் அப்படின்னு சொல்லி விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் எடுத்துரைக்கின்றார். Of course, obviously, we should be devoid of utsahamahi, ganatarata, etc., but he gives some other things that should be absent at this stage. நம்ம உற்சாகமாயி கனதாரகா போன்ற விஷயங்களும் இல்லாமல் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் இந்த விஷயங்களும் அந்த நிலையில் இல்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்கிறார். So one is absence of sleep. ஒன்று வந்து தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும். So if we have a tendency to sleep during kirtan or japa or whatever, or shravana or smarana, then this is called loya. Loya. நம்ம வந்து ஜபம் செய்யும்போது, கீர்த்தனை செய்யும்போது, இல்லை பகவானை பற்றி கேட்கும்போது, இல்லை பகவான் நினைக்கும் போது தூங்கினோம் அப்படின்னா அது ஒரு கீழான நிலை. So that means we have not come to the stage of nishtha. அப்படின்னா நம்ம நிஷ்டா என்கின்ற நிலைக்கு நம்ம வரலன்னு அர்த்தம். So if people are constantly struggling with this problem, that means they have not reached nishtha. மக்கள் இந்த பிரச்சனையில ரொம்ப தவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த நிஷ்டான்ற நிலைக்கு வரவில்லைன்னு பொருள். So this is one very easy standard we can set. நம்ம இது ஒரு தரம், ரொம்ப எளிமையான தரம், எந்த நிலையில இருக்கோன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. Another is vikshapa, which means we speculate and materially interpret the name and other things. அடுத்த நிலை வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வந்து பௌதிக ரீதியா விளக்கம் கொடுக்கிறது அல்லது அதுக்கு வந்து முரண்பாடான கருத்துக்கள் சொல்றது. So if we're not at nishtha, then we tend to speculate a lot. நம்ம நிஷ்டா நிலையில இல்லனா நிறைய விஷயம் முரண்பாடான கருத்துக்கள் சொல்லலாம். If we come to nishtha, then that vikshapa is absent. நம்ம அந்த நிஷ்டா என்கிற நிலைக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து அங்க இல்லாமல் இருக்கின்றது இந்த நிலை. So, in other words, we don't start thinking of the process of bhakti, hearing, chanting, remembering, etc. in material terms anymore. அப்படின்னா பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது, பகவானை பற்றி நினைக்கிறது, பகவானுக்கு சேவை செய்யறது எல்லாமே பௌதிக தளத்திலிருந்து பார்ப்பது இல்லை. Okay, that's number 2. Another one is apratipatti, which means indifference. அப்ரதிபதி அதாவது வேறுபாடாக இருப்பது, வேற்றுமையை காட்டுவது. So, we may not be sleepy, we may not be distracted or disturbed in our mind, but still, we can't chant. நம்ம தூங்காம இருக்கலாம் அல்லது அதுக்கு தவறான கருத்துக்கள் சொல்லாமலும் இருக்கலாம், இருந்தாலும் நம்மளால ஜபம் சரியா செய்யாம முடியாமையும் இருக்கும். So though there is plenty of opportunity for serving and chanting, etc., we don't feel inclined to do so. We're unenthusiastic. நமக்கு வந்து சேவை செய்யறது, பகவான் நாமத்தை சொல்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அதை செய்வதற்கான உற்சாகம் அந்த இடத்துல நமக்கு இல்லாமல் இருக்கின்றது. So if we reach nishtha, that indifference is no longer there and we're very enthusiastic to engage in our devotional service. அப்ப நிஷ்டா என்கிற நிலைக்கு வரும்போது நமக்கு அந்த சோம்பேறித்தனமானது இருப்பதில்லை, நாம் பகவானுடைய சேவையை மிக உற்சாகமாக செய்வதற்கான ஊந்துதல் ஏற்படுகின்றது. Of course, we saw in the symptoms of anishtata that there was guna tarlata. Sometimes you're very enthusiastic, sometimes you're not inclined at all. So if that, it's always enthusiastic to serve and there's no indifference or lack of enthusiasm, then you're at the stage of nishtha. அனிஷ்டனோட அறிகுறிகள் பார்த்தோம். ஒரு நாள் நல்ல உற்சாகமாக இருப்போம், ஒரு நாள் ரொம்ப உற்சாகம் இல்லாமல் இருப்போம். ஆனால் நிஷ்டா என்கின்ற நிலைக்கு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே உற்சாகமாக இருப்போம். அந்த உற்சாகமானது அந்த நிலையில நமக்கு குறைவதில்லை. Okay. So another problem is kshaya, which means all sorts of sinful habits and tendencies like anger, greed, pride, etc. So these are some sort of contamination. அடுத்தது ஷயா, அதாவது பாவகாரமான செயல்கள், அதாவது கோபம், வெறுப்பு மற்றும் தற்பெருமை, இது கூட ஒரு விதமான தடையாக இருக்கின்றது. So if one reaches nishtha, then one will not see the devotee having such displays of anger, greed, pride, envy, etc. ஒரு நிஷ்டா என்கிற நிலை அடைஞ்சார் அப்படின்னா அப்போ அவரிடத்துல கோபம், பேராசை மற்றும் தற்பெருமை இல்லாமல் இருப்பதை அவரால் உணர முடியும். We see that in the stage of unsteadiness or anishta, then the devotee sometimes he has a struggle and sometimes he's able to control the senses, sometimes he isn't. நம்ம நிலையற்ற பக்தி அல்லது அனிஷ்ட நிலையில பார்க்குறோம். சில சமயங்கள் அந்த பக்தர் வந்து தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடிகின்றது, ஒரு சில சமயங்கள்ல அந்த புலன்களோடு அவர் போராடுகின்றார். So, of course, the person at nishtha is not completely free of these things, but at least is by and large under control.
அந்த நிஷ்டா நிலையில் அவர் முழுவதுமாக இருந்து விடுபடலனா கூட அவரது புலன்கள் அவரது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் தான் செயல்படுகின்றது. And rasa svad means a taste for material rasa. ரசஸ்வாத் அப்படின்னா பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களின் மீது இருக்கக்கூடிய சுவை. So we saw the person in the Anishita stage, he was Tarangarangani enjoying the waves very nicely. So if that's present, then you're Anishita. If you come to the stage where you're not really inclined to material enjoyment, then you're at Nistha. நம்ம அனிஷ்ட நித்யா ஸ்டேஜில் பார்த்தோம், தரங்க ரங்கனியில் அவர் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பத்தை வந்து சுவைக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறார். எப்போ நமக்கு இந்த பௌதிக இன்பத்தை சுவைக்க வேண்டாம் அப்படின்ற நிலைக்கு வருகின்றோமோ அதுதான் நம்ம நிஷ்டா நிலை வந்ததற்கான ஒரு அறிகுறி. So therefore, Nistha is not absolutely pure. Anarthas are still there. You still be anger, greed, somewhat like that, but they're not so prominent as to create great obstacles. நிஷ்டா என்பது உண்மையான தூய்மையான நிலை நம்ம சொல்ல முடியாது. இருந்தாலும் அந்த நிஷ்டா நிலைக்கு வரும்போது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்களான கோபம், பற்றுதல், தற்பெருமையானது குறைகின்றது. அதனால் இந்த விஷயங்கள் நம்மளோட பக்திக்கு அந்த நிலையில் நமக்கு எந்தவித விளைவும் ஏற்படுத்துவது இல்லை. So Nishta of course means steadiness or being fixed. நிஷ்டா அப்படின்னா நிலையானது, அங்கே அங்கே வைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம். So our attraction to bhakti is such that attraction does not allow the anarthas to disturb us too much. அந்த நிலையில் நமக்கு பக்தியில் இருக்கக்கூடிய ஈர்ப்புனால அனர்த்தங்கள் நம்மை பெருமளவில் தாக்காம இருக்கிறதற்கு நமக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. So therefore the chanting process and other processes of devotional service can be practiced steadily. அப்போ பக்தியில் சொல்லப்படக்கூடிய ஜபம் மற்றும் இதர விஷயங்கள் வந்து நிலையாக அந்த நிஷ்டா நிலையில் ஒருவரால் பயிற்சி செய்ய முடியும். It's a kind of a transition stage. அது வந்து ஒரு மாற்றத்திற்கான ஒரு நிலை. In the beginning of bhakti, there's a little bit of bhakti, but we do have a lot of anarthas. பக்தியோட ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறிதளவு பக்தி இருக்கின்றது, பெருமளவில் அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றது. By practice of sadhana bhakti, that attraction to Krishna and the bhakti begins to increase. நம்ம சாதன பக்தி செய்யறது மூலமாக பக்தி பகவானிடம் ஈர்ப்பானது நமக்கு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது. And consequently, the anarthas begin to decrease. அதே சமயத்தில் அனர்த்தங்கள் வந்து குறைஞ்சு கொண்டே வருகின்றது. So when we reach a certain point where the tendency for bhakti is stronger than the tendency for maya, then we have reached Nishta stage. நமக்கு எப்போ வந்து நம்முடைய மனமானது பகவான் மீது ஈர்ப்படைகின்றதோ, எந்த நிலையில் நம்ம பக்தி உறுதியாக இருக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அந்த நிலை நமக்கு நிஷ்டா நிலையாக இருக்கின்றது. So after this stage, then the bhakti increases more and the impurities, the anarthas are less and less and less. அதற்கு பின்னால் பக்தி அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது, மேலும் கலங்கங்கள் அல்லது அனர்த்தங்கள் குறைந்து கொண்டே அந்த நிலையிலிருந்து வருகின்றது. And of course by bhava stage, then we saw that diagram where the sinful and pious anarthas were destroyed by the end of Asakti, and those that arose from bhakti were destroyed by, I think, Ruchi stage. So if you get to bhava, then all those things are gone and only remains a little bit of the effect of aparad. நம்ம அசக்தி நிலை வரும்போது நமக்கு வந்து புண்ணியம் பாவத்தினால வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள் போகின்றது. மேலும் நம்ம வந்து பக்தியில் வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள் வந்து அசக்தி ருச்சி நிலையில் போகிறது. பாவா நிலைக்கு வரும்போது சிறிதளவு தான் அந்த அபராதங்களுடைய விளைவுகள் அங்கே தெரிகின்றது. So that anartha vritti stage starts with the practice of bhajana kriya. When we start bhakti, it starts and it continues all the way through into bhava stage. அனர்த்த நிவர்த்தி வந்து பஜன கிரியாலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ பஜன கிரியால நம்ம பகவான் மீது நம்பிக்கை வச்சு ஆரம்பிக்க அது படிப்படியாக பாவா நிலைக்கு ஒருவரை உயர்த்துகின்றது. So we may be steady in bhakti, but some people may have steadiness in body, some in words, some in mind. நம்ம பக்தியில் ஸ்திரமாக இருக்கலாம். சிலர் வந்து உடல் ரீதியாக பக்தியில் ஸ்திரமாக இருப்பாங்க, சிலர் தங்களது வார்த்தையின் மூலமாக பக்தியில் ஸ்திரமாக இருப்பாங்க, சில பேர் மனதின் மூலமாக பக்தியில் ஸ்திரமாக இருப்பார்கள். Of course we should be steady in all three. ஆனால் நம்ம இந்த மூன்று விஷயங்களிலுமே பக்தியில் நிலையாக இருக்கணும். So body means we can engage our body nicely like in deity worship and other cooking or whatever like that. நம்ம உடல் சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பகவானுடைய சேவை சமைக்கிறது, பகவானுக்கு விக்கிரக ஆராதனை பண்ணுறதுன்னு போன்ற விஷயத்தில் நம்ம உடலை ஈடுபடுத்த முடியும். Words mean that we speak about Krishna, not about Maya. நம்ம வந்து வார்த்தைகள் சொல்லும்போது கிருஷ்ணரை பற்றி தான் பேசுவோம், மாயையை பற்றி எதுவும் பேசுவதில்லை. And mind means we're thinking about Krishna, not about Maya. நம்ம மனதில் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றியும் நினைப்போம், மாயை சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொருட்களையும் நினைப்பதில்லை. So when we can engage or speak or think about Krishna steadily without too much interruption, that is called Nistha.
நம்ம மனது மூலமாக மற்ற உடல் எல்லா விஷயங்களின் மூலமாக பகவானையே சர்வகாலம் நினைச்சுக்கிட்டு மற்ற விஷயங்களை பற்றி நினைக்காம இருந்தோம் அப்படின்னா அது நிலையான பக்தின்னு சொல்லணும். If we get steadiness in bhakti, we come to the stage of Nistha, then we can also perceive that stage in others as well. நம்ம இந்த நிஷ்டா நிலைக்கு வரும்பொழுது இந்த நிஷ்டா நிலையை மற்ற விஷயங்களையும் நம்மால் உணரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. And we can say that this is devotee is more or less a madhyam adhikari who is very fixed. நம்ம இந்த நிலையில வரக்கூடியவங்கள மத்தியம அதிகாரி அதாவது நிலையான ஒரு பக்தர்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். So we know the madhyam adhikari, he distinguishes devotee from non-devotee and innocent devotee, etc. மத்தியம அதிகாரியானவர் பக்தரை அபக்தர்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கின்றார் மற்றும் பக்தர்களை சாதுக்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கின்றார். And he has the ability to distinguish different types of devotees. அவர் பலதரப்பட்ட மக்களை பிரித்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை அவரிடம் இருக்கின்றது. So, we talked about steadiness in body, mind, and words. We can think of steadiness in another way. We can have steadiness in qualities like humility, respect, friendliness, mercy, etc. நம்ம உடல் மனம் மற்றும் மனது இதன் மூலமாக நம்ம நிலையாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம். இதை தவிர ஒருவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குணத்திலையும் அவர் நிலையாக இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு கருணை, தூய்மை, உண்மை, நேர்மை, இது இரக்கம், இந்த மாதிரி குணங்கள்லையும் அவர் நிலையாக இருக்க வேண்டும். But this is a little bit deceptive. ஆனால் இது சற்று டிசெப்டிவாக இருக்கக்கூடிய நிலை. Because a person have very nice qualities, but his bhakti may still be unsteady. ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்கும், ஆனால் பக்தி நிலையா இல்லாம கூட இருக்கலாம். So therefore we cannot use those qualities as a measure of real steadiness, this Nistha stage. அதனால இந்த குணங்களை வச்சு அவர் பக்தியில் நிலையா இருக்காரு நம்ம அவரை எடை போட முடியாது. What is this here? Okay, so the idea is that sattva guna itself will give good, so-called good qualities. இதில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சத்துவ குணங்களே கூட ஒருவருக்கு நல்ல அற்புதமான குணங்களை கொடுக்க கூடும். So a person fixed in sattva will have humility, respect, friendliness, mercy, so many qualities. So then because a person is sattvic, we may say, oh, he is a great devotee. அதனால் சத்துவ குணத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடத்தில் கூட பணிவு, அடுத்தவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது, உண்மை, தூய்மை, இரக்கம்லாம் இருக்கலாம். அவர் இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால அவர் நல்ல பக்தர் நம்ம சொல்ல முடியாது. But he could be a mayavadi. அவர் மாயாவாதியாக கூட இருக்கலாம். Could be a smarta. ஒரு ஸ்மார்ட்டாவும் இருக்கலாம். Could be a devata worship in sattva guna. அவர் சத்துவ குணத்தை தேவர்களை கூட வழிபாடு செய்யலாம். So we can use those qualities to judge. அதனால இந்த குணங்களை வச்சு ஒருத்தர் நம்ம எடை போடக்கூடாது. Nevertheless, we also see that the one quality of bhakti was subhada, that good qualities manifest in the devotee and bad things are destroyed. நம்ம பக்தியினோட ஒரு தன்மை என்னன்னா சுபதா, அவர் இடத்துல நல்ல அற்புதமான குணங்களானது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது, அதே சமயத்தில் அவர் இருக்கின்ற துன்பங்கள் அழிக்கப்படுகின்றது. So definitely a devotee will also, as he progresses, manifest humility, respect, friendliness, etc. ஆனால் நிச்சயமா பக்தர் முன்னேற இந்த மாதிரியான குணங்கள் மரியாதை, நட்பு ரீதியாக உறவு கொள்றதுன்றதை வெளிப்படுத்துகின்றார். But this is a little bit different. ஆனால் இது ரொம்ப மாறுபட்டது. These are manifested through bhakti, not through sattva guna. இந்த குணங்கள் பக்தர் இடத்துல பக்தியின் மூலமா வெளிப்படுவதை தவிர சத்வ குணத்தினால் வெளிப்படுவது இல்லை. These things are all related to serving Krishna. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு சேவை செய்யும் பொருட்டு அவரிடம் ஏற்படுகின்றது. So it may be difficult for us to distinguish which is which. ஆனா நமக்கு எந்த விஷயம் எதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது பாகுபாடு படுத்தி பார்க்கிறது கஷ்டமா இருக்கு. But ultimately we have to judge by the steadiness in bhakti and body, mind and words. That's the real we can say the standard. அதனால நம்ம அந்த பக்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை வைத்தும் உடல், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள் எந்த அளவுக்கு பகவானோட சேவையில் ஈடுபடுத்துறது இருக்கின்றது என்பதை பொறுத்தும் நம்ம அதை நிர்ணயம் செய்யலாம். Okay, so therefore we have two types of bhakti when we do this bhajana kriya, the anishtata stage and the nishtha stage. நமக்கு இரண்டு விதமான பக்தி இருக்கின்றது. ஒன்று பஜன கிரியால் தொடங்கி அனிஷ்ட நிலை அல்லது நிஷ்டா நிலை, இரண்டு விதமான நிலைகள் இருக்கின்றது. So of course it's preferable if we come to nishtha. ஆனா இதுல நம்ம நிஷ்டா நிலைக்கு வருவதற்கு தான் முயற்சிக்க வேண்டும். That will be determined by the extent or the intensity of our efforts in bhakti. நம்ம பக்தியில எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்றோம், எந்த அளவுக்கு உற்சாகமா இருக்கோன்றதை பொறுத்து தான் நம்மளுடைய முன்னேற்றம் இந்த நிலையில நம்மை கொண்டு செல்லும். So if a person never gets out of the anishtata stage, that means he's not really applying himself to bhakti much. அனிஷ்ட நிலையில இருந்து அவர் வெளியே வரதுக்கு முயற்சி செய்யல அப்படினா அவர் பக்தியில பெருமளவுல முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஆர்வம் ஊந்துதல் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம். Okay.
So when we come to, oops, this is some. Who's the number? Okay, so now fifth chapter, fifth shower. இப்போ வந்து 5வது அத்தியாயம் அல்லது 5வது சாரல் பார்க்க போறோம். So we come to the stage of ruchi or taste. நம்ம சுவை அல்லது ருச்சி என்கிற நிலைக்கு வரோம். So of course you can have a different type of ruchi for material things, but we're talking about ruchi for bhakti and Krishna. நம்ம வந்து ருச்சி சுவைனும் போது பௌதிக விஷயங்களை நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம், ஆனா இங்க கிருஷ்ணனிடம் இருக்கக்கூடிய ருச்சியை பற்றி பேசுகின்றோம். So here ruchi refers to a taste for the activities of bhakti. இங்க ருச்சி அப்படின்றது பக்தி செயல்கள் செய்வதற்கான ஒரு சுவை. And it is quite prominent. It's much greater than our attraction to anything in the material world. அதாவது இங்க வந்து பகவானுடைய சேவைக்கு அதிகமான சுவை இருக்க வேண்டும், மற்ற பௌதிக விஷயங்களிடம் சுவையற்ற நிலையில் இருப்பது. So anarthas are still there, some material attraction is still there, but the bhakti, taste for bhakti is very, very prominent. அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றது, ஆனாலும் பக்திக்கான சுவை வந்து அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றது. So Vishnu Chakravarti describes here that bhakti is like a golden coin. இங்க விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் பக்தி என்பது தங்க நாணய மாதிரின்னு சொல்றார். And of course how it becomes gold is by purification. இது எப்படி தங்கமாக உருவெடுக்கின்றது அப்படினா அதை தூய்மைப்படுத்துவது மூலமாக தங்கமாக மாறுகின்றது. So we heat up the gold and we get rid of the impurities. So by steady practice then we get this golden coin of bhakti. அதனால அந்த தங்கத்தை உருக்கிறது மூலமா நெருப்புல உருக்கிறது மூலமா அது தூய்மை அடைகிறது. அது மாதிரி நம்முடைய பக்தி பயிற்சி செய்யறது மூலமாக நாம் தூய்மை அடைகின்றோம். He uses the word, this bhakti is propelled by its own energy. இந்த பக்தியானது தனது சொந்த சக்தியினாலே உருவெடுக்கின்றது. This means we don't have to put forth external effort to do it. We don't have to force ourselves anymore. அதனால அந்த நிலையில வந்து நம்ம வற்புறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லின்ற ஒரு மாதிரியான நிலை இல்லை. There's a natural attraction to perform the activities of bhakti. பக்தி செயல்களை செய்வதற்கு தன்னிச்சையாகவே தானாகவே அந்த உற்சாகமானது அவரிடத்தில் ஏற்படுகின்றது. So this we call ruchi. இததான் நம்ம ருச்சி சுவைன்னு சொல்றோம். So consequently when we do our activities of hearing and chanting and other things, we do not feel fatigue, we do not sleep. நம்ம தொடர்ச்சியா பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானின் நாமத்தை சொல்றது மூலமா நம்ம களைப்படைவதில்லை, தூக்கமும் வருவதில்லை. And this ruchi is, as I said, it's propelled by its own energy, so it creates more and more attraction to bhakti. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இந்த ருச்சியில வந்து இந்த சக்தியானது அதிகமாக இருக்கிறதுனால செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு மேலும் மேலும் பக்தியிடம் ஈர்ப்பு அதிகமாகின்றது. So it is a very positive stage because we don't have to push ourselves so much, spontaneously we do it, and we even neglect our material body. அதனால இது ஒரு சாதகமான நிலை. நம்ம வந்து நம்மளை வற்புறுத்தணும்ன்ற மாதிரி கிடையாது, தானாகவே வரக்கூடிய நிலை. இதன் மூலமா நமக்கு பௌதிக தேவைகள், உடல் தேவைகள் எல்லாத்தையும் நாமே விட்டு சென்று விடுகின்றது. So previously Vishnu Chakravarti gave the example of the boy who was going to school for the first time. He's very enthusiastic and says, I'm so great and everybody else is useless, like that. Utsahamai. Or he sometimes is studying and sometimes he can't study, like that. So this is another example of a little boy. இங்க வந்து ஏற்கனவே விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி உதாரணம் சொன்னார். ஒரு சிறிய குழந்தை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது முதல் நாள் நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டேன், அதனால நான் பெரிய ஆளாயிட்டேன், மற்றவங்க எல்லாம் வீணற்றவர்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாள் நல்ல உற்சாகமாக படிக்கிறது, ஒரு நாள் ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறதுன்ற மாதிரி உதாரணம் சொன்னார். இது இங்கே வந்து உதாரணமாக மறுபடியும் கொடுக்கப்படுகின்றது. So very seriously, very intensely he studies all the scriptures and he does all the practices. நல்ல வெறு தீவிரமாக எல்லா சாஸ்திரங்களையும் படிக்கிறார், பக்தி செயல்கள் அனைத்தையும் அவர் செய்கின்றார். And then he understands the real meaning of the scripture. அதற்கு பின்னால் சாஸ்திரங்களோட உண்மையான அறிவு என்ன என்பதை புரிந்து கொள்கின்றார். And therefore it's not difficult for him to study anymore. He can do it very easily. அதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு படிப்பு என்பது மிக கடினமான ஒன்றல்ல, அது எளிமையாக அவருக்கு வருகின்றது. And not only that, he takes pleasure in doing it. அது மட்டும் இல்லாம அந்த சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுல அவருக்கு ஆனந்தம் ஏற்படுகின்றது. So at the beginning, let's say you're studying Sanskrit grammar and you have to learn all the sutras and do this. It's like very it's a big labor. You have to force yourself to do it. ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் படிக்கிறது, அதனோட இலக்கணத்தை படிக்கிறதுன்றது பெரும் பிரச்சனையா இருக்கும், நமக்கு மண்டை குடைச்சலா இருக்கும், நிறைய பிரச்சனைகள் அது ஏற்படும்.
You have to learn all the grammatical rules and all the verb forms and the noun forms, etc. And it's very taxing on the mind. அது வந்து பார்த்து இலக்கணம் படிக்கணும், அதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து மனசுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். But then when you're able to read, let's say, a commentary of Vishnu Chakravarti or Jiva Goswami, then you get start getting taste for it. ஆனால் அதுவே நம்ம விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இல்லை ஜீவ கோஸ்வாமி வியாக்கியானத்தை படிக்கும்போது நமக்கு அதில் கொஞ்சம் சுவை ஏற்படும் போது அது எளிமையாக இருக்கின்றது. So after mastering, so to speak, and becoming steady at the components of bhakti, then you start developing taste. நம்ம பக்தியினோட செயல்களை செஞ்சு முயற்சி பண்ண அதில் நமக்கு வந்து சுவையானது ஏற்படுகின்றது. So Vishnu Chakravarti gives the example of jaundice, defect of the liver. அதாவது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் இந்த கல்லீரலோட நோயாகிய மஞ்சக்காமாலையை பற்றி உதாரணம் சொல்றார். So your sense of taste becomes affected and sugar becomes bitter and distasteful. அப்ப நமக்கு நாக்கினோட சுவை கெட்டு போயிடுது, கற்கண்டு கூட அந்த நிலையில ஒருவருக்கு கசப்பாக இருக்கின்றது. But sugar is the medicine to cure this jaundice. ஆனா அந்த கற்கண்டு தான் இந்த மஞ்சக்காமாலையை குணப்படுத்துறதுக்கான ஒரு மருந்து. That's so like that in the beginning. Because we are diseased in the material world, bhakti is not so tasty. நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தை நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிற காரணத்தினால ஆரம்பத்துல நமக்கு பக்தி ரொம்ப சுவையாக இருப்பது இல்லை. But if we apply ourselves and we keep doing the bhakti, then we start getting cured of our disease, then it becomes tasteful. ஆனா நம்ம நாமளே பக்தியில வெச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த நோயானது குணப்படுத்தப்பட்டு ஒரு நேரத்துல பக்தி நமக்கு சுவையாக இருக்கும். So the more he gets cured by doing the bhakti, the more tasteful it becomes. நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்வது மூலமா குணமடைறோமோ அந்த அளவுக்கு பக்தியினுடைய சுவை அவரிடத்தில் வெளிப்படும். So by practicing bhakti, we destroy the anarthas, the bhakti increases, and we develop more and more taste. நம்ம பக்தி செய்யறது மூலமா அனர்த்தங்கள் அழிக்கப்படுகின்றது, பக்தி வளர்கின்றது, அதுக்கு மேல பக்தி செய்வதற்கான சுவை அதிகரிக்கின்றது. Okay, so therefore the jiva gets cured of his ignorance by the medicine of hearing and chanting. இப்ப ஜீவனானது அவரது அறியாமையிலிருந்து இந்த பகவானை பற்றி கேட்பது மற்றும் கூறுவது என்கின்ற மருந்தின் மூலமாக குணப்படுத்தப்படுகின்றார். So it's not so tasteful in the beginning, but then eventually it becomes tasty for him. ஆரம்பத்துல வந்து அவருக்கு பெரிய சுவை இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா பழக பழக பக்தியினுடைய சுவை அவரிடத்தில் வெளிப்படுகின்றது. So there are two types of ruchi. Ruchi means taste. ருச்சி அப்படினா சுவை, இரண்டு விதமான ருச்சி இருக்கின்றது. So if the taste depends on material aspects, then that is inferior. அந்த சுவை வந்து பௌதிக தளத்துல இருந்துச்சு அப்படினா அது கீழான சுவை. And the ruchi that does not depend on the excellence of material elements but simply on the bhakti itself, that is superior. ஆனா அதுவே பௌதிக உந்துதல் எதுவும் இல்லாம பக்தியின் மீதே சுவையாக இருந்துச்சு அப்படினா அது மேலான சுவை. So in terms of, let's say, kirtan, then if we're attracted to the kirtan only when it is chanted very nicely with a good voice and a good mridanga player and a good tune, etc., then that's excellence of material elements. நம்ம கீர்த்தனத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படினா அந்த கீர்த்தனம் பாடக்கூடியவரோட வாய்ஸ், குரல், நல்ல மிருதங்கம், நல்ல ராகத்துல பாடுறவங்க இடத்துல நம்ம ஈர்ப்படைஞ்சோம் அப்படினா அப்ப அது பௌதிக தளத்துல நம்ம கேட்பதாக இருக்கின்றது. One who has real ruchi, then he'll be attracted to the person who's chanting the name with devotion rather than whatever material excellence is there. ஆனா பக்தியில உயர்ந்தவங்க அந்த பாடக்கூடிய அந்த நபரின் பக்தியின் பால் மட்டும் தான் ஈர்ப்படைறாங்க, மற்ற எந்த பௌதிக விஷயங்களும் அவங்க பெருசா அங்க பார்ப்பதில்லை, அவர்களுடைய பக்தியின் பால் மட்டுமே இவர்கள் ஈர்ப்படைகின்றார்கள். Or we can say even with anything, maybe it's food, only because it's tasty then it's nice, the prasad, but if it's not so tasty then we're not attracted. That's material again. மற்றொரு உதாரணம் என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம பிரசாதம் நல்ல சுவையா இருந்துச்சு அதுனா அப்படி நம்ம சாப்பிட்றோம், இல்ல நம்ம சுவை இல்லாத பட்சத்தில் எனக்கு பிரசாதம் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம நிராகரிக்கிறதும் ஒரு பௌதிக தளத்தில் செய்யப்படக்கூடிய செயல். Or same with deities. Okay, we're attracted because there's gold ornaments and there's silver ornaments and there's real jewels on the deities and very nice. இல்ல விக்கிரகத்தை சொல்லும்போது விக்கிரகத்துக்கு வந்து தங்க ஆபரணம் பண்ணியிருக்காங்க, அழகா உடை அணிஞ்சிருக்காங்க, நல்லா அழகா வர்ணம் தீட்டியிருக்காங்க, இது மாதிரி நம்ம ஈர்ப்படைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுவும் பௌதிகமானது தான். Of course it's related to bhakti, so therefore nothing wrong with it, but it's inferior, and the real ruchi is for the essence. ஆனா உண்மையிலே இது விக்கிரகம் பக்தி தான், இதுல எந்த தவறும் இல்லை, ஆனா அதுல முக்கியமா நம்ம கருத வேண்டியது அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தி தான் சாரமாக இருக்க வேண்டும். So the devotee at ruchi stage, because he is situated with this taste for bhakti, he laments his previous condition where he was
finding material things so tasty. ருச்சி நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர் ருச்சியில் சுவை ஏற்பட்டதுனால இதற்கு முன்னால் இருந்த நிலைகளில் நான் பௌதிக விஷயத்து பின்னாடியே போயிட்டேனே அப்படின்னு நினைச்சு அங்கே வந்து புலம்புறார், வருத்தம் அடைகிறார். So he seeks out association of devotees for hearing and chanting. அதனால் அவர் வந்து பக்தர்களோட சங்கத்தை தேடுறார். எதுக்காக அப்படின்னா பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை பற்றி பாடுவதற்கு அங்கே சங்கம் தேடுகின்றார். He renounces material engagements and takes refuge in the holy dham. அவர் வந்து எல்லா பௌதிக விஷயங்களையும் விட்டுவிட்டு புனித தாமத்திடம் சென்று தஞ்சம் அடைகின்றார். So we see that this person is beginning to reject the material world. நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மனிதர் வந்து பௌதிக உலகத்தை அப்போது நிராகரிக்க செய்கின்றார். Yeah. So Vishnu Chakravarti Thakur, he gives the analogy of a dancer. இங்க விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூரர் ஒரு நடனமாடக்கூடிய நபரின் ஒற்றுமையை கொடுக்கின்றார். So the devotee begins to learn the dance steps. பக்தர்கள் வந்து நடனம் ஆடுவதற்கான அந்த முயற்சியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. And of course you have to learn properly how to do those steps. அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எப்படி செய்யணும்ன்றதை நம்ம சரியா கத்துக்கணும் நடனம் ஆடும்போது. And the dance instructress is Ruchi. அந்த நடனம் ஆடக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து சுவை, அதுல இருக்கிற சுவை. So a very good instructor, because Ruchi means taste, so that gives you great enthusiasm. ஒரு நல்ல நடனம் ஆடக்கூடிய நபர் நமக்கு வந்து இந்த நடனம் ஆடக்கூடிய விஷயத்துல உற்சாகம், ஒரு சுவையை கொடுப்பார். And through this, then he begins to experience extraordinary bliss. இதன் மூலமாக அவர் மேலும் மேலும் பேரானந்தத்தை உணரக்கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. Okay. What's the next one here? 4, 5, 6. Asakti. Okay, so we get to the 6th shower. Asakti. இப்போ நம்ம ஆறாவது சாரல் அசக்தி நிலைக்கு வருகின்றோம். So at the beginning, Vishnu Chakravarti described how we plant the seed and the 2 leaves come up and it starts growing and growing and growing, and then finally we get buds, flower buds. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாகூர் ஆரம்பத்தில் சொல்றார், ஒரு விதையை விதைக்கும் போது அது விதையானது 2 இலைகளை முளைவிடுகின்றது, அது மேலே செஞ்சு மேலே போய் இறுதியாக பூ மொட்டுக்களை கொடுக்கின்றது. So this is the stage of asakti. இதுதான் இங்க அசக்தி அப்படின்ற நிலைன்னு சொல்றோம். So Ruchi, of course, was very positive. It means a taste, but it's a taste for the bhajana. ருச்சி என்பது ரொம்ப சாதகமான நிலை. ருச்சி என்பது பஜனை செய்வதற்கான ஒரு சுவை. In asakti is a taste of Krishna. ஆனா அசக்தி நிலையில கிருஷ்ணரிடம் இருக்கக்கூடிய சுவை. So in other words, we're attracted to the chanting and hearing in Ruchi. வேறு விதத்தில் சொன்னோம் அப்படின்னா ருச்சி நிலையில நமக்கு பகவானை பற்றி சொல்றது கேட்பதில் அதிகமான சுவை ஏற்படுகின்றது. And in asakti we start getting attracted to Krishna. ஆனா அசக்தி நிலையில நம்ம கிருஷ்ணரிடம் ஈர்ப்படைகின்றோம். Of course we cannot separate the process from Krishna himself because the name is Krishna, but more and more we get through the chanting etc. we get attracted to Krishna. ஒரு விதத்துல நம்ம கிருஷ்ணருடைய நாமம் எதையும் பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. ஆனா கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை மிக உற்சாகமா சொல்ல அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் ஈர்ப்படைகின்றார்கள். So in Ruchi stage we're attracted to the process, but we have to make some effort to withdraw the mind from material things and concentrate on Krishna. நம்ம ருச்சி நிலையில நம்ம அந்த வழிமுறையின் மீது சுவை அடைகின்றோம். ஆனா எப்படியாவது நம்ம மனதை வந்து அந்த பௌதிக விஷயத்தை எடுத்து கிருஷ்ணரிடம் ஈர்ப்படைவதற்கு நாம் அதிக முயற்சி செய்ய வேண்டும். But in a Asakti stage, and spontaneously we can concentrate on Krishna. ஆனா அசக்தி நிலையில நாம் தொடர்ச்சியாக எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணன் மீதே நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். So in other words, in Ruchi we are attracted to the process itself, hearing and chanting, etc. But to concentrate on Krishna is a little effort. And in Asakti stage, not only we're attracted to the process, but spontaneously we get attracted to Krishna. The mind concentrates on Krishna. ருச்சி நிலையில இந்த வழிமுறை மீது பகவானை பற்றி கேட்பது சொல்வது என்பதில் வந்து நம்ம சுவை அதிகமாக ஏற்படுத்தி கொள்றோம். ஆனா இங்க வந்து அசக்தி நிலையில அந்த வழிமுறையில மட்டும் இல்லாம பகவான் கிருஷ்ணர் மீது இயல்பாக அவரது மனமானது ஈர்ப்படைகின்றது. So if we're at Nistha stage, we try to concentrate on Krishna, but then suddenly we realize we're not concentrating on Krishna, something material that we can't even detect when the mind is wandering away. நம்ம நிஷ்டா நிலையில பார்த்தோம்னா பகவான் மீது மனதை செலுத்துவதற்கு முயற்சிக்கிறோம். ஆனா திடீர்னு பார்க்குறோம் நம்ம மனசு வந்து பகவான் இடத்துல இல்லை, நம்ம மனசு எங்கோ போயிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உணர்றோம்.
So in Ruchi, then of course we can concentrate on Krishna, but it takes some effort. ஆனா ருச்சியில வந்து நம்ம ஒரு முயற்சி செய்றோம், நம்ம மனசை கிருஷ்ணரிடம் தியானம் செய்வது, மனதை கொண்டு செல்வதற்கு முயற்சிக்கிறோம். But then in Asakti, then spontaneously the mind goes to Krishna. ஆனா அசக்தி நிலையில தன்னியல்பாகவே அந்த மனம் கிருஷ்ணரிடம் ஈர்ப்படைகின்றது. So this is a very positive stage. இது ரொம்ப சாதகமான நல்ல பலன். It's such that Krishna almost appears in the heart. It's like an abhas of Krishna, a reflection of Krishna appears within the devotee. அப்ப உடனடியா கிருஷ்ணருடைய சாயல் அந்த பக்தருக்குள்ளே தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றார். So this is a very encouraging sign for the devotee. இது வந்து பக்தர்களுக்கு உற்சாகம் ஊட்டக்கூடிய ஒரு நிலை, ஒரு தன்மை. He's spontaneously attracted to Krishna and Krishna almost begins to appear to him. அவர் வந்து பகவானிடத்துல தன்னியல்பாகவே ஈர்ப்படைகிறார், பகவானும் அவர் முன்னால் தோன்ற தொடங்குகின்றார். So of course we also say that Krishna is not different from his name. So when we chant the holy name, then gradually Krishna begins to manifest. ஒருத்தர் சொல்லலாம் பகவானுடைய நாமத்துக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை, அப்போ பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது தூய்மையாக கிருஷ்ணர் அவர் முன்னால் வருகின்றார். Okay, so at the Asakti stage, the devotees attached to devotees, and he likes to hear from devotees. அசக்தி நிலையில பக்தர்கள் பக்தரிடம் ஈர்ப்படைகின்றார்கள், பக்தரிடமிருந்து கேட்பதற்கு அதிக ஆர்வம் கொள்கின்றார்கள். This of course was also evident in Ruchi stage. இது வந்து ருச்சி நிலையிலும் ஏற்படக்கூடிய ஒன்றுதான். Now his whole goal is to attain Krishna. இப்போ அவரோட மொத்த குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை அடைவது மட்டும்தான். So he takes every opportunity to try to attain Krishna. அவர் வந்து ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் கிருஷ்ணரை அடைவதற்காகவே உபயோகப்படுத்த முயற்சிக்கின்றார். So this is his constant thought: how can I attain Krishna? How can I serve Krishna eternally? நான் எப்படி கிருஷ்ணரை அடைவது, எப்படி கிருஷ்ணரோட இருப்பது, எப்படி கிருஷ்ணருக்கு நிரந்தரமாக தொண்டு செய்வதுன்றது மட்டும்தான் அவரோட மனசுல ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது. And he completely disregards opinions of other people. மற்றவர்களுடைய ஆலோசனையை அவர் முற்றிலுமாக நிராகரித்து விடுகின்றார். So more than Ruchi, he's more detached from the material world, more renounced. அதனால பௌதிக உலகத்திற்கு கூடிய சுவையிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டு முற்றிலும் துறவப்பற்ற நிலைமையில் அவர் இருக்கின்றார். Very absorbed in Krishna. அவர் கிருஷ்ணர் மீது மட்டும்தான் முழுவதுமாக லயித்து இருக்கின்றார். So when people see him, they may think something wrong with this person. அப்ப சாதாரண மக்கள் பார்க்கும்போது என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இந்த மனிதர் இடத்துல ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கின்றதே அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. So he hides his feelings, he remains silent. அவர் தன்னுடைய உணர்வுகளை வந்து அடக்கி கொண்டு மிக அமைதியாக சாந்தமாக இருக்கின்றார். Because he knows that trying to explain experience of Krishna is very difficult for materialistic people to understand. அதனால பௌதிகவாதிகளுக்கு கிருஷ்ணரை பற்றிய உணர்வு, கிருஷ்ணரை பற்றிய அனுபவத்தை எடுத்து சொல்வதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான வேலைன்றது அவருக்கு தெரியும். So his friends may think he's gone a little crazy. அதனால இந்த மனுஷன் ஏதோ ஒரு புத்தியா பித்து பிடிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நண்பர்கள் நினைப்பாங்க. Gyanis or followers of Vedanta will think he's just a dumb person. வேதாந்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதியான நபர், dumb person சொல்லி நினைப்பாங்க. Because we see that people who have no intelligence at all, they just sit in the street, you know, they don't care about anything. யாருக்கு வந்து புத்தி இல்லையோ அவங்க வந்து ரோட்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, எதை பத்தியும் அவங்க கவனிக்கிறது இல்ல, கவலைப்பட மாட்டாங்க. The followers of Karmakanda will think he is impure because he's not doing daily rituals, he doesn't care for any of this, they think he's very fallen. அதனால கர்மகாண்டம் செய்யக்கூடியவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இவர் வந்து தூய்மையற்றவர், இவர் எந்த ஒரு செயலும் செய்யறது இல்ல, அதனால இவருக்கு வந்து தூய்மையே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு செய்வாங்க. The non-devotees will think somehow he's like this, he's just hiding all of his wealth and pretending he has no money, he's like this. ஆனா அபக்தர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இவர் இடத்துல நிறைய பணம் இருக்கு, அது எப்படியோ மறைக்கிறாரு, நம்ம இடத்துல ஏதோ ஒரு மறைச்சு இவர் வந்து செயல்படுறாருன்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. And offensive people will say he's pretending to be like this just to put on a show that he's a great devotee. ஆனா அபராதிகள் என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா, இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பக்தர் மாதிரின்ற போர்வையில வந்து கபடத்தனமா நடிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து தவறா சொல்வாங்க. So people who are not absorbed in bhakti will not be able to understand the nature of this person who is so attached to the Lord. பகவானிடம் ஈர்ப்படைஞ்ச இந்த நபரை பக்தி இல்லாதவர்களால் சற்றும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. So the devotee doesn't mind this. ஆனா பக்தர் இத பெரும் பொருட்டாக ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. He doesn't mind whether he's respected or disrespected. அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினாலும் சரி அல்லது அவமரியாதை செஞ்சாலும் அந்த பக்தர் அதை பெருசாக எடுத்துப்பதில்லை. He's drowning in the river of Asakti. அவர் வந்து இந்த அசக்தி என்கின்ற ஒரு சமுத்திரத்துல தன்னை மூழ்கடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். And his only interest is to get closer and closer to Krishna. அவருடைய ஒரே விருப்பம் கிருஷ்ணரிடத்துல நெருங்கணும், கிருஷ்ணரிடத்துல நெருங்கணும்ன்றது மட்டும்தான்.
Okay. It's not doing anything. How do I? Okay. There we go. Okay, so now we come to Bhava, the seventh shower. Bhava actually is the goal of sadhana. நம்ம ஏழாவது சாரல் பாவா நிலைக்கு வரோம். உண்மையிலே பாவா தான் நம்ம சாதன பக்தியினுடைய குறிக்கோள். It's also called Rati. அது ரத்தி அப்படின்னு சொல்றோம். And this is, we saw that Asakti was the flower bud and Bhava is the open flower. நம்ம வந்து பார்த்தோம் அசக்தின்றது ஒரு மொட்டு, இந்த பாவான்றது விரிஞ்ச ஒரு பூ மலர். What's the difference? இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? Open flower is more colorful, more beautiful, more fragrant. அந்த பூ வந்து மலர் வந்து விரிஞ்சிருந்து அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கும், ரொம்ப வாசனையா இருக்கும், அதே சமயத்தில் அது வந்து ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். So in Bhava stage there's the first manifestation of the Satchidananda form of Krishna. பாவா நிலையில தான் பகவானுடைய சச்சிதானந்த ரூபமானது முதல்ல வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. Asakti had a little bit of a reflection, so to speak. அசக்தி நிலையில பகவானோட நிழல் வந்து தோன்றுகின்றது சற்று அங்கங்கே. So this is the first real manifestation of Krishna. இங்க தான் பகவான் தன்னை முதல் முறையாக முழுவதுமாக வெளிப்படுத்துகின்றார், வெளிக்காட்டுகின்றார். It's first because it's not complete, but it's at least manifestation of Krishna. இது முதல் முழுமையானது இல்ல, ஆனாலும் இது பகவானுடைய தோற்றம் தான். So here the Lord actually appears in the heart. பகவான் இங்க வந்து இதயத்துல முதல்ல தோற்றம் அளிக்கின்றார். Consequently, one will feel bliss. அதன் மூலமா ஒருத்தர் வந்து பேர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாம். So we talk about Ananda, so this is where the Ananda appears. நம்ம ஆனந்தம் சொல்றோம், இங்க தான் முதல்ல உண்மையான ஆனந்தம் வெளிவருகின்றது. So we generally do not speak of the person doing sadhana as having Ananda. நம்ம பொதுவா சாதன பக்தி செய்யக்கூடிய நபர் ஆனந்தம் இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்வதில்லை. Because he hasn't realized the Lord. ஏன்னா அவரால பகவான் அங்க உணர முடியல. But in Bhava stage there's realization of the Lord and consequently we get this Ananda or bliss. ஆனா பாவா நிலையில அந்த பக்தர் தொடர்ச்சியாக பகவானை உணர்வதன் மூலமாக அவருக்கு பேரானந்தமானது அங்கதான் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. And a drop of this bhava will completely uproot avidya. பாவாவுடைய சிறு துளி வந்து அவரை வந்து அந்த அவித்யா அறியாமையை வேரோடு பிடுங்கி விடுகிறது. What was avidya? This was the source of the bijas and desires, etc., which creates the activities, that creates all the karmas, etc. So that a whole line from, suffering to karmas to desires, all that with the ahankar, etc., starts with avidya. ஏன்னா அவித்யா அறியாமையின் மூலமாக தான் அவருக்கு அந்த செய்யணுன்ற ஆசை, இந்த விதை வருது, அந்த விதையின் மூலமாக அவர் செயல் செய்கிறார், அதன் மூலமாக அவர் கர்ம வினை ஏற்படுது. ஸோ இந்த 4 விஷயங்களும் அந்த வேரோட இந்த நிலையிலேருந்து அறியாமையிலிருந்து வேறு எடுக்கப்படுகின்றது. So therefore at the bhava stage avidya is gone, ahankar is gone, karmas are gone. இந்த நிலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவித்யா சென்று விடுகிறது, அறியாமை சென்று விடுகிறது, அகங்காரம் சென்று விடுகிறது, கர்மாவும் சென்று விடுகின்றது. So this is obviously a very elevated stage. இது நிச்சயமாக ஒரு நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு உயர்ந்த நிலைதான். No more ahankara. அகங்காரம் என்பது இதற்கு மேல அவருக்கு இருப்பதில்லை. Technically the person is liberated because there's no avidya anymore. அறியாமை இல்லாத பட்சத்துல அவர் வந்து விடுதலை அடைந்த ஒரு நபர், ஏன்னா அவருக்கு அங்க அறியாமை இல்லை. Yeah. So all this chain of events from avidya down to the karma is gone because the avidya is gone. The root has been destroyed. ஸோ அதனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவித்யா போனதுக்கு அப்புறம் அவருடைய கர்மா வினைகள் அழிக்கப்படுது. ஸோ கர்மாவின் அடிப்படை வேறே வந்து அவித்யா அறியாமை தான். அந்த அறியாமை அழிக்கப்படும் போது கர்மாக்களும் அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றது. So at this the sadhana bhakti, these 2 leaves appeared. That was klesha agni and subhada, the destruction of sins, etc., suffering, and bestowal of good spiritual qualities. So in bhava stage we get 2 more qualities appearing. நம்ம சாதன பக்தி செய்யும் போதே 2 இலைகள் இருக்கு. ஒன்று வந்து நம்முடைய துன்பங்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றது, மற்றொன்று வந்து நமக்கு வந்து மகிழ்ச்சி மங்களகரமான விஷயங்கள் நடக்கின்றது. இந்த நிலையில பாவா நிலையில இன்னும் 2 தன்மைகள் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So one is sudurlabha, ஒன்று வந்து சுதுர்லபா, which means very hard to attain. அதாவது அடையதற்கு மிக கடினமான ஒன்று. So
bhava, particularly bhakti, of course, is rare, but bhava is very rare. பக்தியை செய்வது ரொம்ப அரிதானது தான், ஆனால் பாவா வந்து மிக மிக அரிதானது. In other words, to realize Krishna is very rare. அதாவது வேறு விதத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒன்று. To experience Ananda is very rare. ஆனந்தத்தை உணர்வது என்பது மிக மிக கடினமானது. But it is very possible for a person who performs pure bhakti. ஆனால் தூய பக்தி பயிற்சி செய்யக்கூடிய அந்த நபருக்கு இதை அடைவதுன்றது சாத்தியமானது. But it is not possible to attain by those who perform karma or jnana or yoga. ஆனால் கர்மா ஞானம் யோகம் செய்கிறவங்களால இது அடைவது என்பது சாத்தியமே இல்லை. They cannot attain this bhava stage. அவங்களால நிச்சயமா இந்த பாவா நிலையை அடைய முடியாது. So in that sense, sudurlabha means unattainable by karmis, jnanis and yogis. வேறு விதத்தை சொன்னா சுதுர்லபானா கர்மா ஞானம் மற்றும் யோகத்தினால் அடையப்பட முடியாத ஒன்று. Maybe they can do mixed bhakti or whatever, karmis, jnanis and yogis, but definitely they cannot get realization of Krishna. அவங்க வந்து கலப்படமான பக்தி செய்யலாம், கர்மிகள் ஞானிகள் யோகிகள், ஆனால் நிச்சயமா அவங்களால கிருஷ்ணரை வந்து அடைய இயலாது. The other quality is moksha laguta kriti, disregard for liberation. அடுத்தது வந்து மோக்ஷ லகு கிருதி, அதாவது முக்தியை வந்து அற்பமானதாக நினைப்பது. So the devotee at this stage realizes Supreme Lord, experiences bliss, so therefore impersonal liberation becomes useless to him. இந்த நிலையில பக்தர் கிருஷ்ணரை உணர்வதன் மூலமாக இந்த அருவ முக்தின்றது அவருக்கு ரொம்ப அற்பமானதாக விடுகின்றது, உபயோகமற்றதாகி தெரிகின்றது. The bliss of liberation is like a little drop of water in comparison to the bliss of bhava, which is like an ocean. இந்த அருவ முக்தியில் கிடைக்கக்கூடிய இன்பமானது ஒரு சிறு துளி போல தான் இருக்கு, ஆனால் பாவா நிலையில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தமானது பெரும் சமுத்திரம் போல இருக்கு. So this stage of bhava is not the highest stage. Prema is the highest stage. இந்த பாவா நிலை உயர்ந்த நிலை இல்லை, பிரேமை நிலை தான் மிக உயர்ந்த நிலை. How are the two distinguished? இவை இரண்டு எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கப்படுகின்றது? So there is a slight obstacle in bhava. பாவா நிலையில பார்த்தோம் அப்படின்னா சிறிதளவு தடங்கள் இருக்கின்றது. So therefore rasa cannot fully manifest. அதனால ரசம் என்பது அங்க முழுவதுமாக வெளிப்படுத்தப்படுவதில்லை. And we saw that one of these impurities was the effects of aparad. They affect you and may cause problems even in bhava stage. நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுடைய அபராதங்களோட விளைவு வந்து பாவா நிலையில கூட ஒருவருக்கு தடை ஏற்படுத்தும்ன்றதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். The nature of bhava is to attract Krishna. Previously, the person of Asakti is developing more and more attraction to Krishna, trying to attain Krishna. Now, bhava attracts Krishna. முன்னாடி அசக்தி நிலையில அந்த பக்தர் வந்து பகவானிடம் ஈர்ப்படைவதற்கு முயற்சி செய்கின்றார், ஆனா இங்க பாவால கிருஷ்ணரே அவரிடம் ஈர்ப்படைகின்றார். And as a result of this, the devotee becomes more attracted to Krishna. அதனால இதோட விளைவு வந்து இந்த பக்தர் கிருஷ்ணரிடம் அதிக ஈர்ப்பு கொள்கின்றார். Bhava, of course, literally means sthayi bhava. பாவா அப்படின்னா இங்க ஸ்தாயி பாவத்தை குறிக்கின்றது. That means your relationship with Krishna, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya or Madhurya. அதனால நீங்க வந்து சாந்த, தாஸ்யம், சக்கியம், வாத்சல்யம், மாதுரியம் போன்ற ரசங்களோட தொடர்பு கொள்கின்றோம். And it is a manifestation of the Hladini and Samvit Shaktis of Krishna. நம்ம வந்து ஹலாதினி மற்றும் கிருஷ்ணரோட சம்பித் சக்தியானது அந்த நிலையில வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. So this manifestation of bhava is a manifestation of the Swarup Shakti of Krishna, which can never be manifested in Gyanis or Yogis or Karmis. இங்க பகவானுடைய சொரூப சக்தியானது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. அந்த சொரூப சக்தியானது ஞானிகள், யோகிகள், கர்மிகளுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுவது இல்லை. So at this stage, then he can experience the Lord. இந்த நிலையில அவர் பகவானை உணர்கின்றார். How can he experience the Lord with a spiritual body? By spiritual senses. அவர் எப்படி பகவானை உணர்கின்றார்? ஆன்மீக உடலில் ஆன்மீக புலன்களின் மூலமாக பகவானை உணர்கின்றார். So he can see the Lord. How? With spiritual eyes. அவர் பகவானை பார்க்கிறார் எப்படி? ஆன்மீக கண்களின் மூலமாக. You can smell the Lord or the Lord's fragrance or his garland by spiritual nose. அவர் பகவானுடைய வாசனையை நுகர்கின்றார், பகவான் அணிஞ்சிருக்க அந்த மாலையினோட நறுமணத்தை உணர்கின்றார் எப்படி? ஆன்மீக மூக்கின் மூலமாக. You can hear Krishna's flute or Krishna's voice or his ankle bells by spiritual ear. கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் ஓசை, கிருஷ்ணருடைய கால் கொலுசு ஓசை, இதெல்லாம் வந்து அவருடைய ஆன்மீக காதுகளின் மூலமாக கேட்கின்றார். He can touch Krishna with his spiritual hand. அவர் கிருஷ்ணரை தன்னோட ஆன்மீக கையின் மூலமாக தொடுகின்றார். He can taste Krishna with his spiritual tongue. அவர் கிருஷ்ணரையே தன்னுடைய ஆன்மீக நாக்கின் மூலமாக சுவைக்கின்றார்.
So in other words, he's actually developed a spiritual body in Bhava stage in order to experience the Lord. அதனால ஆன்மீக உடலை பாவா நிலையில வந்து உற்பத்தி செய்கின்றார். அதனால மூலமாக பகவானை அவர் அதிகமாக உணர முடிகின்றது. The Jnani and the Yogi don't develop spiritual bodies. How they can experience this? ஞானிகள் யோகிகள் வந்து ஆன்மீக உடலை வந்து உற்பத்தி செய்யாத போது எப்படி கிருஷ்ணரை அவர்களால் உணர முடியும்? How is it that the devotee develops a spiritual body? எப்படி வந்து ஒரு பக்தர் ஆன்மீக உடலை உற்பத்தி செய்கின்றார்? Develops because he wants to serve the Lord eternally, and to serve the Lord that you will need a body with senses. அவர் வந்து பகவானுக்கு நிரந்தரமாக தொண்டு செய்யணும், ஆன்மீக உடலின் மூலமாக ஆன்மீக புலன்களின் மூலமாக பகவானுக்கு நிரந்தரமாக தொண்டு செய்யணுன்றதுக்காக உற்பத்தி செய்து கொள்கிறார். So we practice sadhana, and then at bhava stage there's a manifestation of a body. நம்ம சாதன பக்தியில பயிற்சி செய்கிறோம், ஆனா பாவா நிலையில அந்த உடலானது நமக்கு உற்பத்தி ஆகின்றது. Where did the body come from? அந்த உடல் எங்க இருந்து வந்தது? Well, it can't be temporary, it has to be eternal. Has to be eternal. அந்த உடலானது நிரந்தரமா இருக்கணும், தற்காலிகமானதா இருக்க கூடாது. A spiritual body cannot have a beginning or an end. ஆன்மீக உடலுக்கு பாத்தீங்க அப்படினா தொடக்கமும் இல்ல முடிவும் இல்ல. So it's an eternal spiritual body that suddenly manifests in the jiva. அதாவது நிரந்தரமான ஆன்மீக உடலானது அந்த ஜீவனிடத்துல திடீர்னு வருகின்றது. So where did it come from? அந்த உடல் எங்க இருந்து வந்தது? Obviously it's from Krishna and Krishna's Shakti. உண்மையிலே பார்த்தோம் அப்படினா அது கிருஷ்ணரோட சக்தியில இருந்து தான் அந்த ஆன்மீக உடல் நமக்கு கிடைச்சது. So the bhava manifests from the eternal associates who have the same bhava in the spiritual world. Similarly, the spiritual body manifests like that, manifests in the jiva. இந்த பாவா அப்படின்றது ஆன்மீக உலகத்துல பாவா நிலையில இருக்கிறவங்களிடத்திலிருந்து தான் வந்தது. அதே மாதிரி தான் அந்த ஆன்மீக உடலும் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களிடத்திலிருந்து அந்த நிலையில இருக்கவர்களிடத்திலிருந்து ஒருவருக்கு கிடைத்தது. But because he's so absorbed in serving Krishna with his spiritual body, his material body is almost lifeless. அவர் வந்து ஆன்மீக உடல்ல கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதில் அதிகமாக ஈடுபடுவது மூலமாக இந்த பௌதிக உடல் அவருக்கு எந்த பயனும் கொடுப்பது இல்லை. And all spiritual qualities manifest. எல்லா ஆன்மீக குணங்களும் அவரிடத்துல வெளிப்படுது. So in the sadhana bhakti we had subhada manifestation of spiritual qualities. So here is the full manifestation of spiritual qualities. சாதன பக்தியில சுபதா நல்ல அற்புதமான குணங்கள் அவரிடத்தில் வெளிப்படுது. ஆனா இந்த நிலையில முழுமையாக அத்தகைய ஆன்மீக குணங்கள் அவரிடத்தில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. Another quality that appears is mamata or possessiveness of Krishna. அடுத்த குணம் வந்து மமதா, கிருஷ்ணரை உடைமையாக பெறக்கூடிய தன்மை. Of course, when you get to prema, then it is extreme possessiveness. ஆனா பிரேமையில வந்து மிக உச்சகட்ட அந்த பகவானை பிடித்திருக்கக்கூடிய தன்மை. And here we have Ananda. In prema it is intense, Sandra Ananda. ஆனந்தம் மற்றும் பிரேமை இரண்டுமே ரொம்ப தீவிரமா, ஆனந்தம் மற்றும் பிரேமை இவை இரண்டுமே தீவிரமாக இருக்கின்றது. So because of his complete absorption in Krishna internally in his spiritual body, etc., externally he will appear insane. அதனால அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உள்ளார வந்து அதிகமாக பகவானுக்கு சேவை செய்யணும் அந்த ஊந்துதல் இருக்கிறது காரணமாக வெளி தோற்றத்தில் அவர் சாதாரண ஒரு நபராக தோற்றம் அளிக்கின்றார். And we have an example in Lord Chaitanya, who's the Supreme Lord, but he's acting like a devotee, so he acts almost, he's completely unconscious or fainting or doing things without awareness of his material body at all. நம்ம உதாரணத்துக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு சுயம் பகவானே உட்புறம், ஆனால் வெளி தோட்டத்தில் அவர் வந்து மூர்ச்சி அடையிறது, மயில் கூச்சல் ஏற்படுது, அது மாதிரி கீழே விழறது போன்ற அறிகுறிகளை அவர் வந்து காட்டுறார். இதன் மூலமாக அவர் பௌதிக உலகத்தில் இந்த முழுவதும் அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கிற மாதிரி அவருடைய தோற்றமானது தெரிகின்றது. So there's two types of bhava, one arising from Vaidhi sadhana. ரெண்டு விதமான பாவா, ஒன்று வைதி சாதனா மூலமாக வரக்கூடிய பாவா. So it is weaker in strength, weaker in spontaneity. அவர் வந்து சக்தியில் அது குறைந்து இருக்கின்றது, தன்னியல்பா வெளிப்படுத்துதலையும் அதனுடைய தாக்கமானது குறைந்து இருக்கின்றது. It's less intense. அது தீவிரம் வந்து சற்று குறைந்து இருக்கின்றது. And the reason is that the devotee perceives the Supreme Lord with power. The Lord has power. அதனால பகவான் சக்தி இருக்கிறார் அப்படின்ற காரணத்தினால இந்த பக்தரானவர் அவரிடம் ஈர்ப்படைகின்றார். And therefore one has great respect and reverence for the Lord. அதனால அவரிடத்துல பகவானிடத்துல அவருக்கு மதிப்பு மரியாதை இருக்கின்றது. The other type arises from Raganuga Bhakti. மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ராகானுக பக்தியிலிருந்து வரக்கூடிய நிலை. Is stronger
and more spontaneous, more intense. அவர் அது வந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, மிக தன்னியல்பாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இது இருக்கின்றது, அதுல தீவிரமும் அதிகமாக இருக்கின்றது. Because one does not see the Lord as a powerful entity, but as a friend. ஆனா அங்க வந்து பகவான் ஒரு சக்தி வாய்ந்தவன்னு பார்க்கறது இல்ல, பகவான் ஒரு நண்பராக அந்த நிலையில பார்க்கறாங்க. So in this way we can realize the Lord in different ways. We do Vaidhi sadhana, we get one result, we realize Krishna, but it is with reverence. We do Raganuga sadhana, we realize Krishna, but without that reverence, and with greater affection, with greater bliss, with greater spontaneity. அங்க ரெண்டு நிலை இருக்கு. ஒன்று வைதி சாதன பக்தியின் மூலமா பகவானை வழிபடும்போது அங்க பகவானை மதிப்புமிக்க மரியாதைக்குரிய நபராக பார்க்கிறோம். இங்க ராகானுக நிலையில இருக்கும் பொழுது பகவானை வந்து அந்த மதிப்புமிக்க மரியாதை நிலையில பார்க்காம ஒரு நண்பராக பார்க்கிறோம். இதன் மூலமா அவருக்கு வந்து பக்தி வந்து தீவிரமாகுது, பக்தி உறுதியாகுது, மேலும் பகவானுடைய ஈர்ப்பானது அவருக்கு அதிகமாக ஏற்படுகின்றது. இதன் மூலமா ஆனந்தமும் அதிகரிக்கின்றது. And then the bhava leads to prema. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் பார்க்கலாம். பாவா பிரேமா நிலைக்கு ஒருவரை கொண்டு செல்கின்றது. So that prema will also be different. அந்த பிரேமையும் முற்றிலும் வேறுபட்டது. Okay. So in bhava then we have these different tastes. We have shanta. பாவா நிலையில சாந்தா போன்ற சுவைகள் இருக்கு. சாந்தம் அப்படின்ற ஒரு சுவை இருக்கு. Like the Kumaras. உதாரணத்துக்கு குமாரர்களை சொல்லலாம். We have dasya, rasa, or bhava we can say, which is like grape juice. நம்ம வந்து தாசிய ரசம், இங்க வந்து தாசிய நிலையில் இருக்கக்கூடியதை வந்து இங்க வந்து ஒரு திராட்சைப்பழ சாருக்கு சொல்லலாம். We have sakya, which is like sugarcane juice. சக்கிய ரசம்ன்றது ஒரு கரும்பு சாறு போல இருக்கலாம், இனிப்பா. We have vatsaya, like jackfruit juice. வாட்சல்யம்ன்றது பலாப்பழ சாறு மாதிரி இருக்கும். And we have madhurya rasa, like mango juice. ஆனா மாதுரிய ரசம் தான் மிக உயர்ந்த மாம்பழ சாறு மாதிரி. They're all sweet, but they're all different type of sweetness. எல்லாமே இனிப்பு தான், ஆனா எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொரு சுவை வந்து வேறானது. But then ultimately we say mango juice is the tastiest. நம்ம இறுதியா மாம்பழ சாறு தான் ரொம்ப மிக உயர்ந்த உச்சக்கட்ட சுவையில இருக்குன்னு சொல்லலாம். Okay. So at the stage of bhava we will get a manifestation of the elements of rasa. நம்ம வந்து பாவா நிலை At the stage of bhava we get the different elements of rasa manifested. அந்த பாவா நிலையில தான் இந்த ரசங்களுடைய பல்வேறு விதமான உபகரணங்கள் வெளிப்படுத்துவதை ஒருவரால் உணர முடிகின்றது. So bhava means sthayi bhava, the second element here. இங்க பாத்தீங்க அப்படினா இரண்டாவது பாவா அப்படினா ஸ்தாயி பாவா, அத தான் குறிக்கிறது. We cannot have a sthayi bhava unless we have a vibhava. நம்ம வந்து ஸ்தாயி பாவா வந்து விபவா இல்லனா நமக்கு அடைய முடியாது. Sthayi bhava means a devotee and Krishna. ஸ்தாயி பாவா அப்படினா ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணர் ரெண்டு பேருமே. So the vibhava means Krishna and the particular devotee. விபவா அப்படினா கிருஷ்ணர் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஒரு பக்தர். And then the devotee will manifest sattvika bhavas, anubhavas and vyabhachari bhavas. அதுக்கு அப்புறம் பக்தர் வந்து சாத்விக பாவா, அனுபாவா மற்றும் விபச்சாரி பாவங்களை வெளிப்படுத்த தொடங்குகின்றார். These mix together and they create rasa. இவை அனைத்தும் கலந்து ஒரு ரசத்தை ஒரு சுவையை உண்டாக்குகின்றது. Okay, like that. So these are the ingredients. இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நீங்க இந்த படத்துல. Okay. Okay, that's it for that. I guess we have to stop here. Maharaj, let's stop here. Yes. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ். ரெண்டு கேள்விகள் மட்டும் தயவு செஞ்சு கேட்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Hare Krishna Maharaj. From Rahanuga Sadhana, the rasa is revealed, the spiritual body is revealed, that is fine. But when it comes to Vaidhi Sadhana, what kind of rasa or what kind of body will the jiva experience in Bhava stage? What will be revealed? நம்ம வந்து ராகானுக சாதனையில் ஒருவருக்கு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கின்றது, ஆன்மீக சுவை ஏற்படுகின்றது சொல்கிறோம். இப்போ வைதி பாவாவில் வந்து எந்த மாதிரியான உடல் அவருக்கு கிடைக்கிறது, எந்த மாதிரியான சுவை அவருக்கு கிடைக்கிறது? So it's according to who you worship. நீங்கள் யாரை வழிபாடு செய்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து அமைக்கின்றது. If you worship Vishnu, then you will realize Vishnu in Bhava stage. நீங்கள் விஷ்ணு வழிபாடு செஞ்சீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் விஷ்ணுவை பாவா நிலையில் உணர்வீர்கள். And then you'll manifest 4 arms. அப்போ வந்து 4 கரங்களோட பகவான் உங்களுக்கு தோற்றம் அளிப்பார். And you will worship him in Dasya. அவர் வந்து தாசிய பாவத்தில் நீங்கள் வழிபாடு செய்வீங்க. If you worship Krishna in Vaidhi, of course with Vishnu it will all be Vaidhi,
and then you realize the powerful aspect of Vishnu. நம்ம வைதி பக்தி செய்யும்போது விஷ்ணு வழிபாடு செய்யும்போது விஷ்ணுவுடைய அந்த சக்தி பராக்கிரமத்தை நம்ம உணர்வோம். If you worship Krishna in Vaidhi Bhakti, there is several ways you could go. நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து அந்த வைதி பக்தியில வழிபாடு செஞ்சோம்னா நம்ம பல வழிகளில் செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. You could realize Krishna in Dwarka. நீங்க கிருஷ்ணரை துவாரகையில் உணர்வீர்கள். Because Krishna there also is realized with Aishvarya or கிருஷ்ணர் அங்க powers. இருக்கார். அதே சமயத்துல கிருஷ்ணரை ஐஸ்வர்ய பாவத்தோட நம்ம அவங்க பார்க்கிறோம். Or if you worship Vrindavan Krishna with Vaidhi Bhakti, then you can realize Krishna in Aishvarya Goloka. நம்ம வந்து விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணரை வைதி பக்தி மூலமா பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப ஐஸ்வர்ய பாவத்தை கோலோகத்தில் நம்ம பார்ப்போம். So you realize Krishna is a cowherd boy, but you worship him with reverence. இங்க கிருஷ்ணர் ஒரு இடைக்குள்ளரா சிறுவரா பாப்பீங்க, ஆனா மதிப்பு மிக்க ஒரு மரியாதை நிலையில அவரை பார்ப்போம். Maharaj, you mentioned that a devotee getting the spiritual body is obtained only by a devotee and not by others. So it is only primarily the service which leads to the ultimate spiritual perfection. It is only The service of a devotee which makes ultimately the spiritual perfection. ஒரு செய்யக்கூடிய சேவை தான் இறுதியா அவரது ஆன்மீக உடலை நிர்ணயிக்கின்றதா? Yeah. So we serve Krishna using our senses and our mind. நம்ம கிருஷ்ணரை புலன்கள் மற்றும் மனதின் மூலமாக சேவை செய்கின்றோம். And of course the service is done favorably with devotion. ஆனா அந்த சேவையானது பக்தியுடன் சாதகமாக செய்யப்படுகின்றது. Our aspiration is to serve Krishna eternally. நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு நிரந்தரமா செய்யணும், சேவை செய்யணும்ன்ற ஒரு மன உறுதியோட இருக்கணும். So that naturally, if we're going to serve him eternally, we do have to have some form. நம்ம நிரந்தரமா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும் ஆசைப்பட்டா அதுக்குன்னு ஒரு ரூபம் நிச்சயமா இருக்கணும். So by serving Krishna in sadhana with devotion, then naturally the result will be to get an eternal body and serve Krishna eternally. நம்ம சாதன பக்தியில பகவானுக்கு சேவை செய்யும்போது அதனுடைய விளைவு நிரந்தரமான ஒரு உடலை பகவானுக்கு சேவை செய்வதற்காக பெறுவதுதான். So the Jnani does not aspire to serve Krishna eternally. ஞானிகள் கிருஷ்ணருக்கு நிரந்தரமா தொண்டு செய்யணும்னு ஆசைப்படுறது இல்ல. He doesn't want to serve anybody. அவர் யாருக்குமே சேவை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறார். He wants to merge in Brahman. அவர் பிரம்மனோட ஐக்கியமாகணும்னு நினைக்கிறார். So there's no vibhava, there's no devotee and Krishna, no two things there. There's no sthayi bhava developing. It's just peace. அவருக்கு வந்து விபாவா கிருஷ்ணர் பக்தர் அங்க இல்ல, மேலும் ஸ்தாயி பாவம் வெளிப்படுத்தப்படாதனால அவர் விரும்புறது ஒன்லி அமைதி மட்டும்தான். With Shantarasa, we see actually there is vibhava, there is Krishna, and there is a devotee. So there is a superior thing, and there is the sthayi bhava there. But with Jnana, no, there's just oneness. ஆனா அந்த சாந்த இதுலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க கிருஷ்ணர் பக்தர் இருக்காரு, ஆனாலும் அங்க வந்து ஒரு முறை தான் அவர் வந்து அதை பற்றி நினைக்கின்றார். And there's a complete rejection of form. ஆனா அங்க வந்து பகவானோட உருவத்தை அவர் முழுவதுமா நிராகரிக்கின்றார். So they aspire for no form, they get no form. அவங்களுக்கு உருவம் வேண்டாம் அப்படி நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு உருவம் கிடைப்பதில்லை. They don't aspire for service or activity, it's nishkriya, so that's what they get. அவங்களுக்கு அந்த சேவை செய்ய வேண்டாம் அப்படி நினைச்சாங்க அப்படின்னா அதற்கேற்ற மாதிரி தான் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. So now we'll have Guru Puja. Rangakrishna. So we are extremely grateful to His Holiness Bhanu Swami Maharaj for his association with a wonderful seminar for the last 4 days. Let us chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Samsara Davana Lalita Loka Tranaya Karunya Gana Ganapam Samsara Davana Praptasya Kalyana Gunanavasya Vande Guru Shri Charana Ravindam Praptasya Kalyana Ravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasurasena
रोमाञ्चकं पाशुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् विन्दं श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमर्जनादो युक्तस्य भक्तं शनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् युक्तस्य भक्तं शनयुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तां हरिभक्तसङ्गा चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना तीक्ष्णस्वादनलोलुपास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् प्रतीक्षणास्वादनलोलपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयो नो रतिकेलिसिजय यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया निकुञ्जयो नो रतिकेलिसिद्ध यायालिभिरुक्तिरपेक्षणीया ततिदाक्ष्याततिवल्लभास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् तत्राढिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षाद्धरिद्विना समस्तशास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्भिः प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गते कुतोऽपि ध्यायान् स्तुवां तस्य यशास्त्रसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमः ॐ पदाय मीने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे ऋणे
Name Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jai Om Vishnupada Brahmasapurjigacharya Shruta Shishapata Vichanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायपुर नवद्वीप धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की हिस विश्वनाथ ठाकुर महासाई की जय गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories to the assembled devotees all glories Shri Guru and Gauranga Shri Prabhupada